And then here are some low stress events. И вот стрессовые воздействия низкого уровня. Okay, so some things don't cause as much stress. Ну и что-то может не вызывать такого сильного стресса. But even an отпуск provides a level of stress. Но даже отпуск может вызывать стресс определенного уровня. So if someone has a lot of little stresses, then that builds up. Если у кого-то есть много маленьких стрессовых факторов, они все могут собираться вместе. And then based on their research, it shows that if someone has over 300 stress points, they have an 80% chance of an illness or depression in the immediate short time. Если у кто-то набирает более 300 баллов, то у них очень высока вероятность болезни или депрессии в краткосрочной перспективе. If you have less stress, you'd only have a 50% chance of a stress-induced illness. Если у вас меньше стрессов, то у вас только 50% вероятность заболеть какой-то болезнью, которая вызвана стрессом. And so some of the reactions to stress Вот некоторые из реакций на стресс. primarily a level of stress, a high level of stress can cause what's called the fight or flight response. Реакция на стресс может быть такого рода, как бей или беги. So if I see there's danger in the environment, the stress response is triggered in my body, and I'm ready to run away or fight. Если я вижу, что есть опасность в окружающей среде, то я могу сказать, что я готова или убегать, или бороться. And so think of early man, and he suddenly sees a tiger coming at him or an enemy coming at him. Представьте себе древнего человека, который увидел тигра или увидел, что враг надвигается на него. And so we have this fight or flight response. Есть реакция «бей или беги». And then recently they've added the tendency to freeze action. И не так давно добавили к этой реакции еще одну тенденцию к замораживанию, такому ступору, замиранию. Mm-hmm. So a strong threat in the environment could cause fight or flight or freeze. Серьезный стресс может вызывать реакцию «бей или беги» или замирание. Or there could be some additional reactions, including repression or avoidance. Также могут быть дополнительные реакции, такие как подавление или избегание. Or a person could learn coping. Также человек может изучать, осваивать методы совладания со стрессом. Okay. But primarily the reaction to stress to a strong threat is fight or flight or freeze. Но изначально реакция на стресс первичная — это бей, беги или замирай. All right, let's look at this mechanism of fight or flight. Давайте посмотрим на механизм бей или беги. Someone perceives a threat. Кто-то испытывает какой-то угрозу, подвергается угрозе. And so this reaction is automatic. И эта реакция автоматическая. There's a threat in the environment. The person perceives the threat, and they will either fight or flight or freeze. Есть автоматическая реакция, человек воспринимает ее как стресс, и он будет или бороться, или бежать, или замрет, замирать будет.
the body is put on alert and the person is ready to fight or run or freeze. Ну и если тело оказалось в состоянии угрозы, испытывает ситуацию, ну, если человек воспринимает ситуацию как угрожающую, то тело готово к тому, чтобы бить, бороться, бежать или замереть. All right. So further in this fight or flight mechanism, what happens when this threat is perceived? И дальше, в случае вот этого механизма «бей или беги», что же происходит, если угроза продолжает существовать и оказывать воздействие? The part of the brain that controls this response automatically releases stress hormones. Часть мозга, которая отвечает за эту реакцию, автоматически вырабатывает стрессовые гормоны. Гормоны стресса. This is the adrenal cortex of the brain. Часть мозга, которая вырабатывает эти гормоны. Yeah. And as a result, the heart automatically beats harder and more rapidly. В результате сердце бьется более учащенно. The heart beats faster and stronger. Сердце начинает биться сильнее и чаще. Breathing automatically becomes more rapid. Дыхание автоматически становится более быстрым, учащенным. The thyroid gland automatically stimulates the metabolism. Щитовидная железа автоматически ускоряет метаболизм. That means it stimulates the body for action. Это означает, что она стимулирует тело к действию. And the larger muscles automatically receive more oxygenated blood. И большие мышцы автоматически получают больше насыщенной кислородом крови. And as a result of all of this, you are ready to run away or to fight. В результате всего этого вы готовы бежать или бороться. Or someone might freeze. Или кто-то может просто замереть. And then we have the concept of coping and resilience. И также есть понятие совладания со стрессом и психологическая устойчивость. So studies show that most people are stable and they're able eventually to return to normal after a threat in their environment. Исследования показывают, что большинство людей психически устойчивы, способны со временем вернуться в норму. People will return to a normal life to live as they lived before after an extreme stress. Люди возвращаются к нормальной жизни, к тому, как они жили раньше, даже после какого-то чрезмерного стрессового воздействия. One of the Psalms says, I was fearfully and wonderfully made. Как мы видим в одном из псалмов, я дивно устроен. All right. So coping with Давайте теперь stress. поговорим о совладании со стрессом. Okay. So this is a behavior and thinking effort that someone makes in an effort to cope with external or internal demands. Это поведенческие и когнитивные усилия, которые человек прикладывает в попытке справиться с определенными внешними или внутренними требованиями. So coping means to face and deal with responsibilities. Копинг предполагает способность сталкиваться и иметь дело с to deal with what? I'm sorry. Responsibilities. С ответственностью. Or to deal with problems and Или с difficulties. проблемами. To deal with problems or difficulties in a successful or calm or
adequate manner. Или справляться с проблемами или сложностями успешным и адекватным образом. So coping is an action. Совладание — это действие. And then we have the concept of resilience. И также есть понятие психологической устойчивости.